und damit toxische Substanzen in Boden, Wasser und Luft freigesetzt. Sie haben Phosphor und andere chemische Waffen eingesetzt und damit Flora und Fauna vernichtet. Sie haben Tausende von Quadratkilometern Land und Meer vermint. Sie haben unzählige Wild- und Nutztieren Leid und Tod zugefügt. Allein im Zoo von Kachowka sind mehr als 200 Tiere ertrunken. Die Besatzer sind in Panik. Sie haben den Damm gesprengt, weil sie auf dem Rückzug sind. Ihr einziges Ziel ist es nun, verbrannte Erde zu hinterlassen. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn Ihre Verteidigungslinien bröckeln, wird auch Putins Regime zusammenbrechen. Russland wird für alle Verbrechen, diesen Ökozid eingeschlossen, zur Rechenschaft gezogen werden. In der Zwischenzeit wird sich auch die Ukraine nicht nur durchsetzen, sondern auch wieder aufblühen. Und das nicht nur, weil gestern die Fußballnationalmannschaft fast gegen Deutschland gewonnen hat. Die Ukraine wird sicher ein Gewinn für die EU und die NATO sein. Dieser Tag wird kommen. Vielen Dank. Paldies. Nākamai vārds EKR grupas vārdā Anna Fotiga kundzei pusotrai minūtē, lūdzu. Thank you, President. Minister, Vice President, blowing up the Nova Kakhovka Dam was once more showing the evil face of the Russian Federation. Vice President, Minister, the long list of efforts of the EU you mentioned during your speech is commendable. Yet I have to appeal to all of us to step up our efforts, because much more is needed to assist Ukraine really decisively win this war. Blowing up Nova Kakhovka means not only suffering of people, although my heart is with them, but shows the totally new method used in warfare by Russian Federation, clearly asymmetric methods, and therefore I strongly support what was provided in your last sentence, Vice President, and in Raza Yuknevichiene statement today. We have to respond positively to the will of Ukrainian people to join NATO and the EU as soon as possible. It is not only for their security, it is for security of all of us. Thank you. Paldies. Nākamam vārds ID grupas vārdā Jāka Madisona kungam. Lūdzu. Paldies. Good morning, everyone. First of all, I absolutely agree with both of the speakers, with Mr. Vice President of the Commission and Mrs. Roswell, that we have to continue with the support to Ukraine. There is no doubt about that. Where I'm a bit more concerned is about with a hope only for the sanctions. Because sanctions can be effective in the long term, but we have never won any war with Russia only with the sanctions. I just checked about the numbers. Majority of the Western companies are still doing the business as usual in Russia. Only 8% of the companies have left Russia. So the sanctions are always tricky. So it's harming the both sides, but unfortunately, it's not harming enough Russia. So there is absolutely clear logic that we need more military aid to Ukraine to win the war. To reconstruct Ukraine, first of all, we win the war. We have to win the war, and then we can continue. Secondly, of course, we have to finance Ukraine to build up Ukraine again. But there has to be absolutely total control over the funds, what we are using from our taxpayers in Ukraine, because, well, we shouldn't forget that the corruption problem is not solved. It's not like gone in Ukraine with the war. So we just have to take this into account. But there is, of course, no doubt that we have to help to build up Ukraine again with the funds from the EU, from the European countries, but with absolutely clear control over the funds. Third point, if we want to really win the war and if we want to punish the aggressor, for me it was absolutely not understandable to read a few days ago when Mr. Macron, the French president, said that he will not doing nothing to block the Russian athletes to participate next year in the Olympic Games in Paris.
At the same time, we know clearly from the numbers that from the Olympic Games in Tokyo, Russia won 71 medals, and 45 of them were from the athletes who are members of the Russian army. So their family members at the same time are occupying and fighting in Ukraine. And Russia has always used a sport as a part of the propaganda. There is no different things like a sport and the military actions. It's always connected. And I would like to see next year in the Olympic Games how Russia is using in the propaganda their medals in Paris, that they are part of the normal life, that nothing has happened. So they are just continuing to be part of the Olympic Games. And can we imagine that the Ukrainian athletes are shaking hands or are in the same competition with the Russian athletes who are part of the aggression? This has to be an absolutely clear message from the EU in the Olympic Games. Excuse me, Thanks could so you much. finalize your... Thank you. Nākamajam vārds Helmuts Šolts kungam 2 minūtēm. Lūdzu. Herr Präsident, Herr Vizepräsident, liebe Ratspräsidentschaft, seien wir ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann die Menschen in der Ukraine wieder in Frieden und Sicherheit leben können, kann heute leider niemand sagen. Jeder neue Kriegstag fordert neues Leid, neue Zerstörung, und der Dammbruch von Nowakachowka ist ein weiteres trauriges Beispiel dafür, dass gerade die Zivilbevölkerung unter der russischen Aggression leidet. Mein Mitgefühl, unsere Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung. Trotzdem, und da stimme ich Ihnen zu, Herr Vizepräsident, ist es wichtig, sich schon jetzt mit dem Wiederaufbau der Ukraine zu befassen. Die Herausforderungen sind gigantisch. Schon jetzt wird der Wiederaufbau mehr als das Doppelte der ukrainischen Wirtschaftsleistung verschlingen. Das Land wirbt im Ausland um Kapital, Sie haben davon gesprochen, und Investoren wie BlackRock lassen sich nicht zweimal bitten. Letzterer ist bereits von der Selenskyj-Administration kostenfrei zum Träger des ukrainischen Entwicklungsfonds benannt worden. Lassen Sie es mich auch deutlich sagen: Nach dem Krieg darf nicht vor dem Ausverkauf sein. Können Bäuerinnen und Bauern weiter ihr eigenes und nicht ausländischen Investoren verkauftes Land bewirtschaften? Wie tragen wir zur Entminung bei? Schafft die Ukraine den Umstieg auf sichere und umweltfreundliche Energieträger? Wird die Demokratisierung von allen Bevölkerungsgruppen des Landes getragen werden können? Sehen junge, gut ausgebildete Ukrainerinnen weiter ihre Zukunft in einem modernen, zukunftsgewandten Land, in dem nicht länger oligarchische Strukturen und Korruption die Taschen einiger weniger im Land und außerhalb füllen, sondern sie sich einbringen können? All diese Fragen werden jetzt entschieden. Die Zivilgesellschaft muss mit am Tisch sitzen, wenn über den Wiederaufbau der Ukraine entschieden wird. Die Finanzhilfen der EU und der internationalen Staatengemeinschaften dürfen kein Öl ins Feuer der Privatisierung geben. Das heißt, der erste Schritt sollte hier die Tilgung der Schulden der Ukraine bei IWF, Weltbank, internationalen Gläubigergemeinschaften und natürlich bei der EU stehen. Und auch der russische Staat muss unter transparenter internationaler Aufsicht diese Verantwortung übernehmen. Das sage ich hier sehr deutlich. Der Wiederaufbau muss ein Projekt sein, das den Menschen in der Ukraine Hoffnung gibt. Build back better. Nehmen wir diese Forderung ernst. Danke. Paldies. Nākamajam vārds Miroslav Radačovski kungam 1 minūtē. Lūdzu. Dobrý deň. Na východnom fronte horia nemecké tanky. Obyvatelia Donecka, Luhanska, obyvatelia Krímu bojujú za svoje historické územia. Ale predovšetkým tam zomierajú tisíce Slovanov. A Anglosaci chystajú sa na dovolenky k moru, na Sardíniu. V Amerike sa natáčajú filmy, v Hollywoode chystá sa červený koberec na udeľovanie Oscarov. No a na Ukrajine nech sa tam zabíjajú, nech sa tam vyhazujú priehrady, nech sú tam ekologické katastrofy. Anglosaci snívajú svoj historický sen. Dobijeme Rusko, obsadíme Krím, prístavy v Čiernom mori a budeme spokojní, kľudní. Zastavme to.
Prímerie chápem, že pre vás je nepripustné, lebo prímerie je mier a rokovanie. Zastavme to kvôli Slovanom, kvôli tomu, aby sa už v budúcnosti takéto veci neopakovali. Hovorím to úplne bez emócií, jasne. Všetci vieme, čo je príčina tejto vojny, len si to nechceme priznať. Ďakujem vám za pozornosť. Paldies. Nākamam vārds Radoslav Šikorski kungam pusotrai minūtei. Mr. President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you, Commissioner, for your presentation. Of course, we should always be aware that we are a confederation and that the contributions of the European institutions should be counted together with the contributions of the member states. And of course, we need to do more urgently. But I hope that this outrage at Nova Kakhovka joins the long list of charges against the Russian leadership at The Hague or somewhere where we convene an international tribunal. I hope it also gives pause for thought who says that we should negotiate with Mr. Putin. Would you really want to entrust the security of your country to the signature of a man who has ordered this outrage? No, ladies and gentlemen, the real negotiation is being done by the brave soldiers of the Ukrainian army. God bless them. I hope they negotiate all the way to the international boundaries of the Ukraine state. Slava Ukraini! Paldies. Šikorski kungam vārds Sven Mikser kungam 1 minūtē, lūdzu. President, Commissioner, dear colleagues, let me make just 3 brief points. First, about reconstruction. It will be a long process, but it cannot wait until Ukraine has won the war. It will have to start now. Russia will eventually have to pay for all the damage they have done. But meanwhile, we must find legally sound ways to use the frozen assets of the aggressor to at least partially cover the cost of the effort. And we should make no mistake, reconstruction is going to be an enormous undertaking that requires the full participation of Ukrainian authorities and civil society, as well as the international community, including our union. Secondly, the reconstruction effort must not take our focus away from continued and growing need for military assistance to Ukraine. The counter-offensive to take back illegally occupied parts of Ukraine is just getting underway, and during the increasingly intense fighting, the attrition is going to be enormous. And finally, we must proceed swiftly and decisively with Ukraine's European and Euro-Atlantic integration, for this is the only way to guarantee Ukraine's and Europe's security in a sustainable way. Paldies. Vārds Nathalie Loison kundzei 1 minūtei. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire. Pendant que nous préparons la reconstruction de l'Ukraine, la Russie, elle, poursuit son œuvre de destruction. Chaque jour, des vies sont fauchées, des habitations sont visées, des champs sont minés. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporijia, est occupée par la Russie qui a entreposé du matériel militaire. Elle est à l'arrêt. Les suites de l'effondrement du barrage de Nova Kakhovka mettent la sécurité de la centrale en danger. Parlons-en de ce barrage. Que sait-on? Qu'il est en zone occupée par la Russie, que quelques jours avant son effondrement, la Russie avait décidé d'interdire toute enquête dans un cas similaire, qu'il n'y a donc pas d'enquête russe, pas plus qu'il n'y a de secours russes sur la rive gauche du Dniepr. Pire, que l'armée russe tire sur les secouristes ukrainiens qui essayent de sauver des vies. Alors on vient nous dire « Oh, on ne sait pas qui a fait le coup ». Souvenez-vous qu'on nous a dit la même chose en 2014, quand un avion de ligne a été abattu au-dessus du Donbass. On ne savait pas. Des années plus tard, la vérité a éclaté et la Russie était impliquée. Mais nous avions détourné le regard. Ne le détournons pas de l'agression russe en Ukraine et de ses conséquences. La Russie devra être défaite et la Russie devra payer pour la reconstruction de ce qu'elle a détruit. Il n'y a pas d'autre voie. Paldies. Vārds viceprezidentei Heidi Hautala kundzei 1 minūtei. Dear colleagues,
Last week, President Zelensky convened a remote meeting with some 50 global environmental leaders and personalities in the aftermath of the destruction of the Nova Kakhovka Dam. He asked all of us present to alert opinions internationally towards this horrific crime, which is a war crime. The actions of the Russian aggressor may very well fall under the crime of ecocide, and colleagues, you know that this House has called ecocide to be enshrined in EU law, paving way for better recognition and condemnation of ecocide under international law, and this is absolutely necessary. So we must do all we can to ensure accountability for this horrific crime and other destruction of the environment caused by the aggressor. Thank you. Paldies. Nākamā vārds Vitolda Vaščikovskī kungam vienai minūtei. Floor is yours, Mr. Dziękuję, panie przewodniczący, panie komisarzu. Martwi mnie to, że 500 dni po rozpoczęciu wojny Komisja ciągle zastanawia się, kiedy i jak pomóc Ukrainie. Nie można czekać na zakończenie wojny. Trzeba po pierwsze przedstawić jasną perspektywę członkostwa w instytucjach transatlantyckich. To wzmocni determinację obrony. Po drugie, pomóc państwom europejskim przekazać Ukrainie zamrożone pieniądze oligarchów. Po trzecie, wszelkie pieniądze z afer, takich jak Qatargate, przekazać Ukrainie. I ostatnie, po czwarte, należy pomóc państwom, które pomagają Ukrainie, nie przeszkadzać i nie wbijać im noża w plecy przez blokowanie KPO i innych funduszy. Dziękuję. Paldies. Vārds Anna Bonfrisko kundzei pusotrai minūtei. Grazie Presidente, signor Ministro e signor Commissario, cari colleghi. Questo è un momento senza precedenti per la sicurezza euroatlantica, una sicurezza che non ci può essere senza un Artico sicuro, un Mar Baltico sicuro, un Mar Nero sicuro, l'intero Mediterraneo allargato sicuro e un'Africa sicura. Ma la Russia ha invaso uno Stato sovrano euroatlantico, sconvolgendo molti aspetti della nostra sicurezza. Nell'infliggere questa devastazione la Russia ha un complice compiacente e molto potente, la Cina. In questo ambiente geopolitico rimaniamo impegnati a sostenere i bisogni urgenti dell'Ucraina e aumentare le sue capacità di combattimento a lungo termine. Cari amici ucraini, non potendo vincere sul campo di battaglia, i russi hanno cercato di far morire di freddo nell'inverno la popolazione civile, di portare morte e distruzione ovunque, con piogge di missili, e ora cercano di affossarvi economicamente, danneggiando immensamente le capacità produttive agricole. Ma la vostra resilienza, il coraggio e la determinazione nel difenderci tutti ancora una volta ci impressiona, ci commuove e ci dà il coraggio e la convinzione di stare al vostro fianco fino alla fine, per mettere fine a ogni forma di violenza e di crimini contro l'umanità. E quella diga non versa solo acqua, ma tutte le lacrime del mondo civile. Paldies. Vārds Ozlem Demirel kundzei pusotrai minūtei. Dankeschön, Herr Präsident. Kolleginnen und Kollegen, merken Sie das eigentlich? Sie diskutieren gerade über den Wiederaufbau der Ukraine, über die euro-transatlantische Integration, während in der Ukraine ein Krieg tobt und während dieser Krieg immer brutalere Ausmaße annimmt.
Und Sie diskutieren das, ohne eine einzige Initiative für ein Ende des Krieges ergriffen zu haben. Sie tun das, indem Sie beispielsweise alle Friedensinitiativen, diplomatischen Friedensinitiativen, die es gab, egal ob aus Brasilien, aus Afrika, aus China oder von Herrn Guterres, beiseite wischen. Nicht nur das, Sie befeuern diesen Krieg immer weiter mit Waffen und sagen der Bevölkerung in Europa, sie sollen den Gürtel enger schnallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie ernsthaft, Sie werden die Ukraine in die NATO aufnehmen oder in die EU aufnehmen, während dort ein ganz brutaler Krieg läuft? Sie müssen etwas unternehmen, damit dieser Krieg endet. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, die NATO ist nicht Teil der Lösung. Sie ist Teil des Problems. Die USA erklärt bereits heute, sie werde die Ukraine nicht nur unterstützen, sondern komplett neu gestalten. Ich dachte, es ginge um Souveränität, um Selbstbestimmung. Woher nehmen Sie sich das Recht raus, die Ukraine neu gestalten zu können? Ja, Russland führt einen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und dieser ist zu verurteilen. Aber Russland macht das, was die NATO zuvor in Jugoslawien, in Afghanistan und in anderen Ländern dieser Welt gemacht hat. Mit gleichen Lügen begann Russland einen Krieg. Und deshalb sage ich ganz deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen, dass die Bevölkerung sich in Europa an Krieg gewöhnt. Deshalb gibt es Initiativen wie Air Defender. Die Bevölkerung wird sich nicht an diesen Krieg gewöhnen. Je länger er dauert, umso mehr wird die Ablehnung aus der Bevölkerung stärker werden. Umso mehr wird die Völkerfreundschaft einstehen und für Frieden. Kolēģi, could you finish? Thank you. Nākošais runās Milan Uhrikungs, 1 minūte. Lūdzu. Kolegovia, európsku politiku ovláda Amerika, Spojené štáty americké, záujmy Spojených štátov amerických a takto bohužiaľ aj s európskou politikou vyzerá. Namiesto toho, aby sa v tomto parlamente, v Európskom parlamente riešili problémy Európy, tu neustále na každom pléne riešime Ukrajinu. Ukrajina, pomoc Ukrajincom, integrácia Ukrajiny. Mám pocit, že aj v tej skrini v kancelárii na mňa vyskočí, keď ju otvorím, že na mňa vyskočí prezident Zelenský. To nemyslím zlom, ale tak premenujme to na Ukrajinskú úniu namiesto Európskej únie, pretože mám pocit, že toto začínajú byť priority Európskej únie. Kedy sa tu naposledy riešili problémy skutočných Európanov, pôvodných Európanov, imigračná kríza alebo chudoba? Namiesto toho sa tu rieši len pomoc Ukrajincom. Teraz ide nová slovenská vláda dávať svoje programové vyhlásenie do Národnej rady Slovenskej republiky. Hlavná priorita – pomoc Ukrajine. Nemá byť našou úlohou predsa chrániť v prvom rade záujmy Európy, alebo teda záujmy členského štátu, z ktorého pochádzame. Začnime sa konečne venovať tomuto a nerežme problémy celého sveta, najmä tie, ktoré Európa nespôsobila. Paldies. Vārds Andrius Kubilius kungam. Dear colleagues, let me be blunt. The war was started not only because Putin is a criminal aggressor, but also because of our great strategic geopolitical mistakes in the past. The biggest mistake was to leave Ukraine for long decades in the grey zone, without clear membership perspective in NATO or European Union. That created temptation for Putin to imagine that both NATO and EU are weak and are afraid of him, and that he can grab territories of Ukraine, but the West will continue its dialogue with Putin. Now it's time for us to correct our past mistakes, which cost thousands of Ukrainian lives. Ukraine should get an invitation to join NATO during the Vilnius summit and should become a member after the war. And Ukraine needs to start EU accession negotiations at the end of this year in order to conclude them before the end of this decade. This is the only way how sustainable peace, which is needed for all of us, can be created on the European continent, because our policy removing grey zones on the European continent at the end will help Russia transformation back to normality and democracy. Thanks a lot. Paldies. Vārds Tonino Picula kungam 1 minūte. Hvala gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Rusija opet dokazuje da ne bira sredstva u ostvarenju ciljeva svoje agresije na Ukrajinu. A kada su ti ciljevi ugroženi, njihove zločinačke akcije imaju sve brutalnije posljedice. Rušenjem brane Nova Kahovka, humanitarnim, socijalnim i ekonomskim posljedicama pridružena je i ekološka katastrofa. Zato puna podrška ukrajinskim snagama u protuofenzivi koju su pokrenuli. Nadamo se dobrim vijestima s bojišta u narednim danima i tjednima. U međuvremenu je od iznimne važnosti raspravljati i poduzimati konkretne akcije za obnovu Ukrajine.
Podržavam inicijativu Vijeća Europe o uspostavi registra šteta izazvanih ruskom agresijom. Valjda će i preostale dvije članice Europske unije priznati vrijednost te inicijative. Pridružujem se i pozivima za donošenje zakonodavnog okvira kojim bi se ruska sankcionirana imovina koristila za obnovu Ukrajine. I hrvatsko iskustvo s poslijeratnom obnovom može koristiti kao referenca sa svim uspjesima, ali i manama. Obnova Ukrajine bit će potpuno uspješna samo ako bude vođena na transparentan i socijalno uključiv način u sveobuhvatnu obnovu ključkih institucija. Hvala. Paldies. Vārds Hilde Vautmans kundzei, 1 minūte. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris. Goedemorgen allemaal, collega's. De vernietiging van de Nova-Kachovka-dam is de zoveelste onmenselijke oorlogsmisdaad door het Russische leger. Meneer de commissaris, voor mij toont dit nogmaals aan dat we meer en sneller moeten doen. Ik denk, collega's, dit moment moet duidelijk maken, 1, nu snel zorgen voor noodhulp. Ik denk, dit is de ergste menselijke en milieuramp sinds Tsjernobyl. Dus zorg alsjeblieft dat die noodhulp er komt. Maar 2, meneer de commissaris, we zijn nu denk ik bezig aan het 11e sanctiepakket. Het 11e, collega's. Kunnen we nu alsjeblieft maken dat daar eens alles op staat? Laten we de misdrijven uitbreiden ook tot diamant. Dat zeg ik als fiere Belg. Maar wij willen geen bloeddiamant. Zorg eens dat die 6000 namen van Navalny daarop staan. Zorg eens dat er een Europees mechanisme is dat het omzeilen van die sancties toch wel bestrijdt. En last but not least, hoe lang, collega's, hoe lang nog moeten wij wachten tot dat oorlogstribunaal wordt opgericht om deze oorlogsmisdaden te berechten? Dank u wel. Paldies. Vārds Marie Toussaint kundzei, 1 minūte. La pire catastrophe environnementale en Ukraine depuis Tchernobyl. C'est la façon dont le gouvernement ukrainien a qualifié l'attaque sur le barrage de Kakhovka. Et pour cause, 18 milliards de tonnes d'eau relâchées, faisant monter le niveau de la rivière de 6 mètres. Les désastres observés devraient s'étendre sur 5000 kilomètres. 5000 kilomètres de terres inondées, dont 11 parcs naturels et 48 zones protégées. 5000 kilomètres d'organismes en décomposition, de polluants, de métaux lourds et d'engrais qui iront peut-être se déverser jusqu'en mer Noire où des dizaines de milliers de dauphins ont déjà été retrouvés morts depuis le début du conflit. Un chiffre, celui des 450 millions de tonnes d'huile de moteur qui se sont déversées et en fin de course, le risque d'un accident à la centrale nucléaire de Zaporijia venant réveiller le douloureux souvenir de l'écocide dévastateur de Tchernobyl. Car oui, l'attaque sur le barrage de Kakhovka a causé un écocide. L'enquête ukrainienne s'est d'ailleurs ouverte sur la base de l'article 441 du Code pénal ukrainien instituant l'écocide. Alors je pose la question. L'Ukraine nous a demandé d'accélérer son adhésion à l'OTAN et à l'Union et nous lui avons répondu. Le gouvernement ukrainien nous a demandé un appui militaire et nous lui avons répondu. Volodymyr Zelensky nous demande depuis des mois de reconnaître le crime d'écocide afin de faciliter le jugement des crimes commis par Vladimir Poutine en Ukraine et le silence règne. Pourquoi? Paldies. Nākamā vārds Aleksandra Vondra kungam, 1 minūte. Dámy a pánové, dobré ráno. Zaznělo tu mnohokrát, ale je to třeba opakovat znovu a znovu. Ukrajina bojuje i za nás. A protože bojuje i za nás ve svém statečném boji, tak je naší povinností i v tomto zápase pomáhat. Pomáhat i vojensky, ekonomicky, politicky i morálně. Blíží se důležitá jednání jak Evropské rady, tak Severoatlantické aliance a Ukrajina potřebuje také perspektivu budoucnosti. Potřebuje nejenom zbraně, které jí správně posíláme, nejenom ekonomickou pomoc, kterou jí dáváme, ale potřebuje i perspektivu, že bude společně s námi, jak v Evropské unii, tak v Severoatlantické alianci. A mysleme na to, až se budeme scházet v předvečer prázdnin a Ukrajinu v tomto smyslu podpořme. Paldies. Vārds Jerī Marijāni kungam, 1 minūte.
Le mardi 6 juin, le barrage de Kakhovka a explosé. Le jour même, les commentateurs habituels de ce Parlement ont immédiatement accusé la Russie d'être responsable de ce drame que, bien sûr, à titre personnel, comme vous, je condamne. À croire que ce Parlement n'a finalement rien appris de son emballement après le sabotage du Nord Stream, dont certains ont accusé immédiatement la Russie. Or, que lit-on désormais dans le Washington Post, par exemple? Que la CIA aurait été informée qu'une telle opération était préparée par les forces ukrainiennes dès juin 2022 et finalement qu'ont trouvé les fameuses enquêtes que nos différents pays ont déclenchées. Qu'allons-nous faire des menaces de l'époque contre les responsables de cette attaque contre l'Union européenne? Rien du tout. Car comme le dit votre texte, vous êtes les bons soldats d'une hypothétique communauté euro-atlantique. Or, il n'y a pas de communauté euro-atlantique, ni pour les États membres de l'UE, ni pour l'Ukraine. Les États-Unis et l'OTAN tolèrent les activités dans notre Parlement tant qu'ils restent alignés sur les objectifs de Washington. Si demain Bruxelles menait une initiative de paix en Ukraine, contraire aux intérêts américains, Washington briserait cette initiative dans la minute. Oui, retrouvons les voies de notre indépendance au niveau européen, essayons de trouver une solution de paix. Paldies. Vārds Mārtonam Gyongossi kungam. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor egy ország újjáépítéséről beszélünk, hajlamosak vagyunk magunk előtt házakat, utakat, hidakat, esetleg gazdasági mutatókat látni. Én azonban abban a politikában hiszek, amelynek a középpontjában az emberi méltóság áll. Biztos vagyok benne, hogy Oroszország legyőzése után Ukrajnát Európa ugyanolyan példás összefogással fogja támogatni az újjáépítésben, mint ahogy támogatta az önvédelemben a megszállókkal szemben. De fel vagyunk-e készülve arra, hogy Ukrajnában nem csak az elpusztított infrastruktúrát kell majd újjáépíteni, hanem szétrombolt életeket és lelkeket is. A harcterek borzalmat megélt férfiakat, megerőszakolt nőket, árván maradt gyermekeket, vagyis traumákat hordozó emberek millióit kell majd segítenünk, hogy fel tudják dolgozni azt, amin keresztül mentek, hogy aztán utána egy európai demokratikus társadalmat tudjanak felépíteni, hiszen ez az euróatlanti csatlakozásnak az egyik fontos feltétele. Ne hagyjuk magára Ukrajnát anyagilag, de ne hagyjuk magára lelkileg sem. Köszönöm szépen. Paldies. Vārds Sandrai Kalnietei vienai minūtei, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Kakhovkas dambja uzspridzināšana ir briesmīgs kara noziegums, ko Krievija ir pastrādājusi. Taču ziniet, kas ir visbriesmīgākais? Tas, ka pēc šī nozieguma izraisītās milzīgās humanitārās un ekoloģiskās katastrofas Krievijas domē ir deputāti, kas uzstājoties Maskavas propagandas raidījumos aicina uzspridzināt arī Kijevas aizsprostu un noskalot no zemes virsmas Ukrainas galvaspilsētu. Tas ir necilvēcīgi naida līmenis, kas valda Krievijā un padara šo atomieroču valsti par draudu cilvēcei. Tiem naivajiem, kas kara sākumā ticēja, ka tas ir Putina nevis Krievu tautas karš, beidzot ir jāsaprot, ka tas ir Krievu vairākuma karš un miers ir iespējams tikai pēc Ukrainas uzvaras. Ukrainas vieta ir Eiropas Savienībā un NATO. Viļņas samitā Ukrainai ir jāsaņem skaidrs plāns, kā un kad tā kļūs par alianses dalību valsti. Ukraina ir sākus pretuzbrukumu. Taču uzbrukums bez pietiekama kara aviācijas seguma nostāda Ukrainas armiju nevienlīdzīgas kaujas apstākļos. Tāpēc mums jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk saņemtu iznīcinātājus, kas dod sauszemes spēkiem pietiekamu gaisa spēka segumu. Paldies! Vārds Vladimirs Cimosevičs kungam vienai minūtei. Ukraina i Ukraińcy zasługują na ogromną pomoc w odbudowie kraju. Dzisiaj bronią siebie, ale bronią także nas. Pomoc milionom poszkodowanych to także imperatyw moralny. Wreszcie, gdyby zniszczona Ukraina nie otrzymała nadzwyczajnej pomocy, stałaby się sama źródłem ogromnej destabilizacji w Europie. Najwspanialsze plany odbudowy będą nic nie warte bez pieniędzy. Na pewno sięgniemy po własne zasoby, ale to nie wystarczy. Istotną część kosztów musi pokryć Rosja
Jednak bez zasadniczej zmiany reżimu trudno sobie wyobrazić, że dobrowolnie zgodzi się dać pieniądze. Tymczasem kraje Zachodu kontrolują bardzo duże kwoty Banku Centralnego Rosji. Czytam różne ekspertyzy prawne na ten temat. Żadna z nich nie wskazuje sposobu konfiskaty. Wszystkie one popełniają błąd polegający na skupianiu się na prawie wewnętrznym naszych państw, a nie na prawie międzynarodowym. Tymczasem odpowiedź leży właśnie tam. Jest zawarta w Karcie Narodów Zjednoczonych. Bez dostrzeżenia tego będziemy bezradni. Dziękuję. Paldies. Vārds Dačian Čološ kungam vienai minūtei. Mr. Vice President, we should be aware that reconstruction of Ukraine means, in the meantime, the preparation for accession of this country to the European Union. And this reconstruction means, of course, investment in a lot of infrastructure, but let's not forget some key economic sectors of Ukraine, and agri-food sector is one of these. We will need to help Ukraine not only to recover the production capacity in agri-food sector of before the war, but also to align the sector to the European Union market and legislation. For that, the European Union should be prepared too, because we should be prepared to integrate not a simple new member, but a world leader in some crop production with a high potential of development of agri-food sector. And if we are not well prepared, we see the disturbance that we can create from both sides. So we should start now this preparation on both sides, not only investing in Ukraine, but also reforming our policies, agricultural policies, and the other one in order to be ready for this complex process. Thank you. Paldies. Vārds Sergei Lagodinski kungam vienai minūtei. Während in Russland gestern der nationale Feiertag, der Russlandtag, ausgiebig gefeiert wurde, setzte Russland in der Ukraine den Beschuss fort. Den Beschuss von freiwilligen Retterinnen und Rettern in kleinen Booten, die Menschen aus dem Überflutungsgebiet retten wollten. Menschen, die nichts anderes wollten, als anderen zu helfen. Allein in einem kleinen Ort gab es 3 Tote und 10 verletzte Retterinnen und Retter. Die russische Propagandamaschine versucht, uns in den Teufelskreis der gegenseitigen Beschuldigungen zu verfangen. Dabei ist einiges sehr, sehr klar. Ohne die russische Kontrolle gäbe es diese Katastrophe nicht. Ohne die russische Invasion hätte es nicht diese verbrecherische Kontrolle gegeben. Ohne die verbrecherischen Absichten gäbe es diese Toten im Wasser und die Toten unter den Rettenden nicht. Russland trägt nach Völkerrecht Verantwortung für alles, was auf den besetzten Gebieten passiert, für alles, was auf den besetzten Gebieten nicht passiert. Russland trägt Verantwortung für alle Verbrechen gegen Mensch und Natur. Wir müssen die ukrainische Regierung unterstützen, wir müssen militärische Hilfe verdoppeln und verdreifachen, und wir müssen diesen Menschen in der Besatzung Hoffnung geben. Hoffnung, dass sie bald Europäerinnen und Europäer werden. Paldies. Vārds Zdzisław Krasnodębski kungam. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze widzimy, że końca tej wojny nie widać, a już zastanawiamy się, słusznie zresztą, jak będziemy pomagać Ukrainie w odbudowie. I nie wątpię, że nie zabraknie potencjału gospodarczego i chętnych do inwestycji. Pytam się jednak, czy gotowi jesteśmy do tego politycznie, by nie popełniać dawnych błędów. Czytam książkę Die Moskau Connection, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Zadaję sobie pytanie, czy Niemcy już uwolniły się od tej zależności, skoro wiele postaci wymienianych w tej książce jest nadal czynnych w niemieckiej polityce. O innym kraju Unii czytam w Politico i Die Welt, że jest to alpejska twierdza Putina oraz ein Land in Putinsketten. I nie jest to żaden z krajów, o których koledzy zazwyczaj tak się martwią w Parlamencie Europejskim. Nie mieliśmy o nim ani jednej debaty, a szkoda. Ten parlament oburza się, że chcemy w Polsce powołać komisję, by zbadać wpływy rosyjskie na politykę naszego kraju. Może powinien raczej domagać się, by takie komisje powstały w innych krajach, bo przecież błędna polityka wobec Rosji
To jedna z przyczyn, które umożliwiły jej agresję. Zanim zaczniemy odbudować Ukrainę, warto spytać, kto i dlaczego przyczynił się do tego, że została zniszczona. Vārds Georg Vlad Nistor kungam vienai minūtei. He's not here. Mr. Nistor not here. I don't see him. Nākamais vārds ir Helēne Fritson kundzei vienai minūtei. Tack, herr talman, kommissionen och rådet. Ja, Rysslands krig mot Ukraina pågår fortfarande, men det innebär inte att vi ska skjuta diskussionerna om Ukrainas återuppbyggnad på framtiden. Tvärtom, vi måste redan nu forma det arbete och de insatser som kommer att krävas den dagen. Attacken mot Nova Kachovska-dammen har resulterat i förödande översvämningar som tvingar folk på flykt. Och förstörelsen riskerar att få allvarliga både humanitära och miljömässiga konsekvenser. Vi socialdemokrater har sedan kriget bröt ut arbetat hårt för att stärka Ukrainas motståndskraft. Vi har krävt särskilda krafttag för att skydda kvinnor och barn som drabbas hårdast av kriget, bland annat ett barnskyddspaket. Vi måste fortsätta stödja Ukraina i både ord och handling, och vi måste bidra till återuppbyggnaden där grunderna för ett fritt och hållbart Ukraina som kan ta konkreta steg mot sitt framtida EU-medlemskap ska stå högst på dagordningen. Tack. Paldies. Vārds Ilhan Kyučiuk kungam vienai minūtei. Thank you, President. Dear Commissioner, Minister, colleagues, illegal occupation, annexation, full-scale invasion, terrorist acts, and now ecocide is a small part of daily life of innocent Ukrainian citizens. The destruction of the Nova Kakhovka Dam would disrupt the lives of thousands of people, leading forced displacements, loss of homes, and the breakdown of essential infrastructure. The environmental impact would be catastrophic, and we urgently need to provide International Atomic Energy Agency full access to the Zaporizhzhia nuclear plant in order to check for possible discrepancy which would have impact beyond Ukrainian borders. Russians act a red lamp for us not to stop our support to Ukraine and for their Euro-Atlantic integration. It is already clear for everyone that the brave people of Ukraine are winning this war. We owe them not just our admiration and words of solidarity, but full-fledged support for reconstruction and development. Thank you. Paldies, vārds Francisco José Milán Mon kungam. Gracias, presidente. Quiero empezar yo también mi intervención condenando el ataque ruso a la presa de Nova Kachovka, un ataque que ha creado una catástrofe medioambiental y humanitaria sin precedentes. Es una muestra más de la brutalidad de la agresión rusa y su total falta de escrúpulos. Pero quiero referirme a otros puntos que van a ser objeto de la resolución que votaremos. Lo más urgente, me parece, y lo más imprescindible es seguir ayudando a Ucrania, también con armas y municiones, para que haga frente con éxito a la agresión rusa y asegurar la supervivencia del país. Ucrania vive momentos que parecen decisivos y debemos preparar el paquete global de recuperación, como pide la resolución que vamos a votar. También es importante reforzar las sanciones a Rusia y conseguir que efectivamente se cumplan y evitar que terceros países le ayuden a eludirlas. Sé que el Consejo está en ello. Y termino en tercer lugar. La adhesión de Ucrania a la Unión Europea debe seguir sus pasos, sin perjuicio de las reformas institucionales que aconseja la ampliación a los países los balcánicos y al este de Europa. Gracias. Paldies, vārds Timo Volken kungam vienai minūtei. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Zerstörung des Staudamms erleben wir eine weitere Eskalation durch Putins Truppen, ein weiteres schreckliches Kriegsverbrechen direkt in unserer Nachbarschaft, das zu der humanitären Katastrophe durch diese Überschwemmung auch noch eine Umweltkatastrophe herbeiführt. Mindestens 150 Tonnen Maschinenöl aus dem Kraftwerk sind ausgetreten und verschmutzen den Fluss. Es gibt weitere Verschmutzung durch überflutete Tankstellen, Chemiebetriebe und Kläranlagen, die das Gebiet für lange Zeit unbewohnbar machen. 2 Nationalparks im Delta des Flusses wurden zerstört. Die Fischpopulation im Reservoir verendet elendig. Durch den Verlust des Reservoirs gehen die Wasservorräte für die Landwirtschaft zurück.
und damit werden weite Teile der landwirtschaftlichen Fläche unnutzbar. Die Trinkwasserversorgung für die Menschen ist gefährdet und tatsächlich auch die Kühlung des Kernkraftwerks Saporischschja. Es ist ein weiterer schrecklicher Auswuchs dieses imperialistischen Wahns und deswegen müssen wir als Gemeinschaft, als Europäische Union weiterhin die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen und dafür Sorge tragen, dass diese Umweltverbrechen aufgeklärt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Paldies. Nākamajam vārds Barry Andrews kungam vienai minūtei. President, Vice President, colleagues, I want to focus on the aspect of this debate, which is around the humanitarian response, because one of the issues that we have consistently got wrong in the overall humanitarian response is the failure to directly fund local Ukrainian humanitarian organisations. Less than 10% of all humanitarian funding has gone directly to Ukrainian humanitarian organisations. This is despite the fact that these are the organisations with the closest ties to the community. They can operate quickly, they can operate in a culturally appropriate manner, and they take the greatest risks. Of the 140 humanitarian workers that died in 2021, all but 2 were national staff. I believe profoundly that Ukraine is part of our European family, the Euro-Atlantic community and the European Union. And I also believe that we should at least trust them to lead the humanitarian response. Thank you. Paldies. Vārds Aleksandar Aleksandrov Jordanov kungam vienai minūtei. Благодаря, господин председател. След военното възстановяване на Западна Европа започна с денацификация и декомунизация. За да е успешно възстановяването на Украйна, е необходимо тази страна да се дерусифицира. Милиардите, които ще се вложат в нея, не трябва да достигат до руски компании или до лица, свързани с Русия. Не трябва да се появява нов Шрьодер в Европа. Същевременно трябва да намерим инструментите, които да принудят Русия да плати цената за агресията. Процесът на възстановяване на Украйна трябва да приемем, че още дълго време ще води до студена война с Русия, до блокада и изолиране на Русия във всички сфери. И нещо много важно. Опитът от процесите на разширяване на Европейския съюз показа категорично, че присъединяването към НАТО трябва да предхожда членството в Европейския съюз, защото членството в Алианса означава гаранция за сигурност, а без сигурност няма истинско възстановяване. Colleague, could you please finalize? Thank you very much. Nākamajam vārds Rafael Glucksmann kungam. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le pari de Vladimir Poutine est que nous nous habituerons à ces crimes. Le pari de Vladimir Poutine est que nous serons trop tentés par un retour au business as usual. Alors montrons-lui qu'il ne peut pas, qu'il n'y aura pas de retour au business as usual, que les compromissions sont finies, qu'est fini aussi le sacrifice de la souveraineté des nations en échange de contrats gaziers, fini ce droit de veto accordé à Moscou sur le destin de ses voisins. J'ai encore en tête le sourire fier d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy au sommet de Bucarest en 2008, quand ils ont obtempéré aux demandes de Moscou et ont sacrifié le Membership Action Plan de l'OTAN pour l'Ukraine et la Géorgie. Le résultat de cet acte qui a été commis pour ne pas froisser Moscou, ce sont les tanks qui ont déferlé sur la Géorgie et sur Tbilissi. À chaque fois que nous avons cherché à apaiser le tyran, il a avancé plus loin. Alors, désormais, nous devons reconstruire cette paix sur des bases claires. Chaque pays est libre de choisir son destin et à l'Union européenne à ses côtés pour son intégration dans la famille euro-atlantique. Nākamajai vārds Zaļjana Zovko kundzei vienai minūtei. Lūdzu. Thank you. As we enter 465th day of Russian invasion of Ukraine, our support and commitment to the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine remain firm and unwavering. The ongoing intensity of this conflict reminds us of the challenges faced every day by Ukraine and its people.
I condemned Russia's destruction of the Nova Kakhovka dam that has displaced thousands of civilians and caused a humanitarian crisis, and also brought a menace and the nuclear danger to Zaporizhzhia nuclear plant. This not only constitutes a violation of international law, but has also caused an environmental catastrophe that will leave long-term consequences in the region. I welcome help of EU civil protection mechanism that serves around the world as a true ambassador of EU values. We help with solidarity, and Russia public diplomacy is destruction and death. While the EU is already contributing substantially to help Ukraine's ongoing resilience, it is clear that more support will be needed in the future to rebuild the country. The country will always have... Sorry, could you please finalize your speech? Thank you. Mareks Belka būs nākošais runātājs vienai minūtē, lūdzu. Thank you. We would like to begin the process of reconstruction of Ukraine as soon as possible. And of course, it's very difficult to imagine this while the Russian army is still occupying part of Ukraine. Can we do something now? Yes, we can. 3 things come to my mind. First, which is proceeding, we should proceed with a stable and concrete accession path of Ukraine to the EU and broad international reforms which go along with this program. Second, we should push on fighting corruption and creating a stable legal environment for private capital. Third, we should promise a drastic reduction of Ukraine's international debt, which is needed to make any modernization plan a reality. Let us make all this happen. Thank you. Yes, colleagues, now we have a KHI procedure. I have 8 speakers on my list, and I would ask you, please strictly stay on 1-minute speeches. So thank you very much. First speaker is Liudas Mašilis. Floor is yours. Susprogdindama Kakhovkos užtvanką, Rusija įvykdė nehumanišką, amoralų, nusikalstamą veiksmą. Tokiais ir panašiais veiksmais Rusija seniai peržengė bet kokias sveiko proto ribas. Tai, kur žmonės privesti gyventi apsemtose teritorijose be daugelio gyvybiškai būtinų resursų, vanduo, apie kurio stygių plačiai pasisakoma iš jungtinių tautų tribūnų ir kurio tiekimas Ukrainoje susidurdavo su problemomis dar iki Rusijos nusikalstamo karo pradžios, paleistas nutekėti į Juodąją jūrą, pakeliui dar apsemdamas ir didžiulius sausumos plotus. Sutrinka vandens tiekimas ir į Zaporizhzhios atominę elektrinę, dar padidėja ir taip jau didelė avarijos tikimybė. Sumažės grūdų derlius, o slūkstant vandeniui lieka kenksmingas dumblas, nešmenys ir galima tik daryti prielaidas, kiek milijardų žalos padaryta gamtai. Gresia masinis žuvų, paukščių ir faunos maras. Tam tinka terminas ekocidas, kurio mastas nematytas Europoje ilgus dešimtmečius. Už tai Rusijai tenka sunki atsakomybės našta. Paldies. Next speaker is Domínguez Ruiz de Vesa. Floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. La voladura de la presa de Nova Kakhovka, se ha dicho, constituye una catástrofe ecológica y humanitaria y es también, en mi opinión, un síntoma de la desesperación de las Fuerzas Armadas rusas que, ante el inicio de la contraofensiva de primavera por parte de Ucrania, han recurrido a este crimen de guerra para tratar de sostener sus defensas. Esto nos recuerda que tenemos que seguir prestando todo el apoyo militar y armamentístico a Ucrania para que esta contraofensiva sea exitosa. Al mismo tiempo, tenemos que avanzar con las sanciones. Es fundamental aprobar el paquete 11º de sanciones y, sobre todo, establecer sanciones secundarias para que terceros países no puedan ayudar a Rusia a circunvalar nuestras sanciones. Thank you very much. Next speaker is Michal Viecik. Ďakujem za slovo. Rusko pácha na Ukrajine terorizmus a ekocídu. Zničenie priehrady Nová Kakhovka uvoľnilo masu vody, ktorá brala majetky, životy
pohlcovala znečisťujúce látky, odvádzala ich do Čierneho mora, znehodnocovala, odmínala poľnohospodársku pôdu a ničila chránené územia. Biodiverzita a životné prostredie celej oblasti je tak zásadne ohrozené. Táto katastrofa, ekocída a tisícky ďalších zločinov proti prírode by sa nestali, nebyť ruskej invázie a okupácie ukrajinského územia. Pevne verím, že sa dočkáme dňa, kedy sa za tieto činy proti ľuďom a prírode bude Putinov režim spravodlivo zodpovedať. Na nápravu environmentálnych škôd musíme zabezpečiť silný akčný plán a podporu zo strany Európskej únie. Obnova Ukrajiny bez obnovy jej úžasných ekosystémov a životného prostredia nebude možná. Ďakujem pekne. Thank you very much. Next speaker is Mónica Silvana González. La solidaridad europea y en concreto la ayuda humanitaria hemos estado desde el principio de esta terrible guerra. Hemos sido capaces de atender las necesidades de Ucrania sin desatender otras grandes crisis olvidadas. Pero esta crisis se está prolongando y se necesitan acciones a mediano y a largo plazo tras la terrible situación de este ecocidio producido. La ayuda humanitaria necesita más dinero, necesita financiación innovadora, nuevas fuentes de financiación para atender, como por ejemplo la incorporación del sector privado con mecanismos de seguimiento y control, también mecanismos de seguimiento y control para que los Estados miembros cumplan con las contribuciones a las que se comprometen y la obligatoriedad en las contribuciones de manera proporcional. También la utilización de los derechos especiales de giro, como se lleva pidiendo desde hace muchos años, para paliar estas necesidades. También los fondos confiscados. Ucrania es un buen ejemplo donde abordar el triple nexo, la ayuda humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz a la vez. Muchas gracias. Billy Kelleher. Nova Kakhovka Dam is just an indication of what has been happening since the 24th of February 2022, when Russia invaded, an illegal occupation since, where there has been catastrophic accounts of destruction, of targeting civilians, of mass graves, of butchering, of pillage and of rape. So the idea that we could even be surprised that Putin, his cronies and the Russian army would blow up a dam and flood tens of thousands of hectares and destroy homes and the ecology of parts of Ukraine is not something that we should be surprised with. What we need is an immediate humanitarian response. But overall, we need to ensure that we increase the sanctions on Russia, that we seize assets wherever we can from his oligarchs and the cronies and the Russian state itself wherever appropriate and possible under international law, because these crimes must be held to account in courts, but more importantly from the point of view of the people of Ukraine, the infrastructure must be repaired and rebuilt in the short, medium and longer term to allow the Ukrainians in their own lands. Thank you very much. Next speaker is Mick Wallace. Please, floor is yours. Thanks very much, President. The damage to Ukraine is devastating. Towns and cities that endured for hundreds of years don't exist anymore. We must recognise that these towns, cities and surrounding lands were long been stolen by local oligarchs colluding with global financial capital. This theft quickened with the onset of the war in 2014. The pro-Western government opened the doors wide for massive structural adjustment and privatisation programmes spearheaded by the European Bank for Reconstruction and Development, the IMF and the World Bank. Zelensky used the current war to concentrate power and accelerate the corporate fire sale. He banned opposition parties that were resisting deeply unpopular reforms to the laws restricting the sale of land to foreign investors. Over 3 million hectares of agricultural land are now owned by companies based in Western tax havens. Ukraine's mineral deposits alone are worth over $12 trillion. Western companies are licking their lips. What are the working class people of... Next speaker is Jozas Olekas. The floor is yours. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos. Kiekvieną kartą svarstydami Ukrainos ateitį, mes turime suprasti, kad svarstome Europos ateitį, nes be stabilios ilgalaikės taikos Ukrainoje nebus stabilios ir ilgalaikės taikos Europoje. Kiekviena uždelsta diena mums vėl suteikia naujų faktų apie brutalią Rusijos agresiją Ukrainoje. Jeigu mes anksčiau matėme tik tai panaudojamą karinę ginkluotę, tai dabar matome tokius teroristinius aktus kaip
užtvankų sprogdinimas ir didelių teritorijų užtvindymas. Todėl mes turime remti Ukrainą ne tik ginkluotę, remti finansiškai, bet taip pat nubausti agresorių ir sudaryti labai aiškę perspektyvą Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Manau, kad šį rudenį mes turime pradėti darybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir pakvietimą suteikti dėl jos perspektyvos NATO. Taip pat turime sustiprinti. Thank you very much. The next speaker, Georgios Kirtsos, floor is yours. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ουκρανία πρέπει να είναι άμεση, τεράστια και με προοπτική. Έχουμε αποφασίσει πολλά και καλά, πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι και συνεπείς. Ενισχύοντας την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, στέλνουμε 3 μηνύματα. Τα εκατομμύρια των Ουκρανών που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους σε αναζήτηση ασφάλειας θα μπορέσουν να επιστρέψουν πιο γρήγορα. Σε μια χώρα που απέκτησε μέσα σε ένα χρόνο 7 εκατομμύρια επιπλέον φτωχούς λόγω της ρωσικής εισβολής, στεκόμαστε στο πλευρό αυτό που έχουν ανάγκη. Τέλος, θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας της. Ο Πούτιν σέβεται μόνο τη δύναμη, γι' αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει στο συγκεκριμένο θέμα επίδειξη οικονομικής ισχύως. Ευχαριστώ. Thank you very much. Colleagues, we are closing KHDI procedure, and I would like to give a floor for the Commission to Executive Vice President Dombrovskis. Priekšsēdētāja kungs, godātā prezidentūra, godātie deputāti. Many thanks for this debate today. I'm happy to see so many supporters of Ukraine. It's clear that we must support Ukraine as much as we can towards a victory. This is the only way to end Russia's brutal war and ensure that Europeans are safe from this aggressor. The EU supports Ukraine's peace formula for a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine that respects Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. I will keep your input from today's debate for long-term reconstruction efforts to Ukraine strongly in mind when I go to London the next week to the Ukraine Reconstruction Conference on 21st of June. The EU will stay with Ukraine for as long as it takes. This also means significant financial, trade and humanitarian support. The main political support for Ukraine is that the EU has already granted the candidate country status for Ukraine. I would be happy to see next steps made in this direction in the autumn. Ukraine belongs to the EU. The future of Europe is with Ukraine as a member state. Slava Ukraini, long live Europe. Thank you. Paldies, Dombrovskungam. Next, I would like to give a floor to Minister Rosval. Thank you, President. Honourable members, Vice President. Let me again thank you for keeping support to Ukraine on top of your agenda. It sends a clear signal to the Russian regime. We will stand by with Ukraine for as long as it takes. The EU will support Ukraine today in their defence and tomorrow in the rebuilding and reconstruction. The latter will be a monumental task and require a joint effort with partners, including civil society and the private sector. I also reassure you that we are working with the Ukrainian authorities to provide immediate relief, also through our Union Civil Protection Mechanism, on which EU member states responded immediately to Ukrainian needs and are sending in-kind support. The Union has remained united, which is clearly stated during this debate. We have delivered support to Ukraine to a level that many would have thought impossible 1 year ago. Sanctions, military support through the European Peace Facility, temporary protection for Ukrainian refugees, unprecedented financial and legal support and humanitarian aid. All this has been possible because we displayed extraordinary unity. Our unity will continue to help us in working closely with Ukraine and supporting their efforts to fully meet the conditions for Euro-Atlantic integration. Our objective is for Russia and its proxies to end the aggression and withdraw the troops from the entire territory of Ukraine. For Ukraine to be allowed to flourish as a vibrant, secure European democracy.
This is what Ukraine wants and what Putin fears the most. Against this backdrop, let me conclude by saluting Ukraine for the impressive reform progress undertaken to this end, despite Russian war. And thank you for your attention and for the debate. As the Vice President said, this debate shows the strong support that we have, all of us, to Ukraine. Thank you very much. Thank you very much, Minister. Kopīgās debats, kolēģi, ir slēgtas. Esmu saņēmis 6 rezolūciju priekšlikumus, lai noslēgtu debats par Ukrainas ilgspējīgu rekonstrukciju un integrāciju Eiroatlantiskajā kopienā. Un balsošana notiks ceturtdien. Sēde uz dažām minūtēm ir pārtraukta. Atsāksies burtiski pēc dažām minūtēm ar debatēm par tematu Šī ir Eiropa ar Kipras prezidentu Nikos Christodoulidis kungu. Paldies, kolēģi!